My name is Max, and it's going to go on the left line into Bakerloo Line Station at Austin Station. And then back we're going to take Bakerloo Line back to Austin. Let's go. All you gotta do is swipe down, click this. Come on, boy. Yeah, the other one. Oh my god. I didn't know. That's the other side. I didn't know that's the other side actually. Oh no. You need to tell me always. No, let's have a dance tonight. Yes, have a station. Bakerloo Line is here. Here is Bakerloo Line. Bakerloo Line? We're not going to take Bakerloo Line? We're going to take on the next line. Okay, let's do that. The next one and the next. Two times. Max, what's that? No, on the left side. Yeah? Yeah. No dobra. Let's go. Line train to Watford Junction. Wo sie du eigentlich gemacht hast. And that's what on the left side. Max, where are we going? To Bakerloo Line last station outside. Oh my gosh. Really? Lioness line train to Watford Junction. Ja, voll schön. Schau mal, wo sie noch sein, ob wir weg haben. Uh-oh. Yeah, it's 18. Here it's 18. The bus 18, yeah? Okay. Na, aber mit den Haaren ist das, der Zeit. Nein, aber weil gestern 10 Uhr rausgegangen sind, wir hätten nur rausgegangen. Gestern schon vorher gewesen. Wembley Central. This is a Lioness line train to Watford Junction. The next station. No J-Way. Please mind the gap. Wirklich? Weil er zugefahren ist, oder? Ja, aber ich wollte gerade sagen, davon war ich glaube ich auch schon ein bisschen danach zu schief. Super train. Also mit frei. Ja, das ist. Du kannst uns This auch gerne is wieder a morgen Lioness line train to Watford Junction. Relativ weich, finde ich. The next stop is North Wembley. Keine Ahnung, wie ist das dann vielleicht so wie es gestern jetzt nicht so. Aber es ist extrem cool. Ja, voll, das ist echt Also,
sie oder eigentlich eher gut warst. 20 Kilo. Das Haus ist ja wahnsinnig hellhörig, aber cool. Ja, so Das 20 oder so. Show me on the map. Get out at Wembley Park. We need to get out at one stop on the way over here and then we need to walk to the station with the pony tank to Wembley Park. The next stop is North Wembley. Und dann am Licht haut er so drauf, To a train at the platform. dass er leise sein. Das ist deine Möglichkeit. Ja, immer in der Nacht gesagt, ihr Bahn runter, weil wir auf Seiten ist. Und du hast immer keiner so nicht geworden. So hast du immer so. Nein, aber weil er so laut ist, weil er so wirklich so trampig ist. Und der macht den Tier nicht normal langsam, gerade der Nacht langsam auf, sondern der reißt da und der ist so steil out durch. Und dann liegt schon, der haut das so drauf. Trzymaj, tak prosto. So hoch ist. Nein, ja, eigentlich früher. Also jetzt immer noch nicht dünn im Sommer, aber jetzt wird es dann schon langsam I see cheese. South Kempton. This is a Lioness line train to Watford Junction. Die letzten 2 Wochen waren wir schon einmal Fahrten, wo es sogar jetzt nämlich We can't go Wembley Park. We need to go walk to Middle Point Tank Station. This is a Lioness line train to Watford Junction. The next stop is Kenton. Change here for Metropolitan Line services. Next time we go in there, we're going to go to Wembley. We're going to go to Wembley Park. I already know how to get. I already know how to get to this station. Here. The next stop is Kenton. Mind the gap between the train and the platform. Change for the Metropolitan. That's it. This is the Lioness line train to Watford Junction. Next time we getting out. Next stop? Yeah. Are you sure? Yeah. Next Oh. up, and Bakerloo Station. We're going to go down. Or maybe you want to go to Watford Junction? What's one junction? We're going to go to last left side station, but we're going to go to the left side, okay? Mm-hmm. This has the left side. I want to go out of the left side station with light.
You can say, one go. The next stop is Harrend Wheelstone. Mama, look, Tata, look. That jet is going here. Then it's Glenchy to London Junction last day. Going this straight, turning at Kento, and it's going to, it's terminating at Kento to London Junction. Okay. Where we are now? They're going to the last station. That's nice. We're getting out here. No, a chcesz iść na ten? The last bigger, you mean the last elephant station? Mm-hmm. Yes, I want to go. All right, let's go. Wheelstone. This is a Lioness line train to Watford Der er Junction. 80 Grad oder sowas, das funktioniert wirklich richtig geil. Da kann man wieder fahren. Over here is a little bit dangerous because we can train is going fast and we can train blow This is you. a Lioness line train to Watford Junction. The next stop is Headstone Lane. Ach so. Aber ich könnte wechseln, wenn wir wirklich fahren. Oh, so many Bakerloo, no? Yes, take a last station. Now we can see only has a left line. Mhm. Headstone Lane. Ich würde nicht fast sagen, sein Bruder hat gar nicht angehabt. Headstone Lane. This is a Lioness line train to Watford Junction. Ja, okay. Aber cool ist eigentlich schon, das in der Küche, dass da der Oberplan, das können wir prüfen, die unterhalten, wie es dir Ich finde aber generell viel. Hatcha! Please, Mantica. Between a train and plane. Hatching. This is a Lioness line train to Watford Junction. Now we can go. This is a Lioness line train to Watford Junction. The next stop is Carpenter's Park. Merkel, we can do this back. Please, Mantica. Between the train and the bus. Stop. No super fast when you stop it. But I am driving so fast when Lions don't feel back. Uh-oh, and then this
Where is going this train? Houston. Houston? Ah, you're right. This is a Lioness line train to Watford Junction. The next station. The next stop is Bushey. Pussy. Change here for National Bushey. Rail Services. What? Bushy? Was it? What's the next stop name? Pussy. Oh. Dieses Jahr bin ich auch vorne dabei, aber die haben einen Draft gemacht, da war es bei mir, In glaube Bam, the next stop is Pussy. They were the super factory. irgendwann entweder ganz in der Früh oder ganz am Abend. Aber irgendwann zu einer Zeit, wo ich auch überhaupt keine Ahnung hatte. Schaut auf nichts anderes und er fühlt da wirklich zuerst an. Also er pickt der Quarterback, er pickt beispielsweise Running Back, als Kicker, just dann auch für die Bengals, glaube ich. The next stop is Bushey. Schauen wir mal jetzt. Pussy. Strand the gap. Mind the gap between the train and the platform. Der am Anfang, der Ralf steht am Anfang. So, bis jetzt nicht verlieren. Darum sage ich, gegen Martin, also, wenn es dich nicht stört, wenn ich in der anderen Liga. Siebte bei den Clearance gegen Clearance und gegen also, dass ich, Pussy. dass du jetzt noch Please stand the gap. Between the train and the platform. Train with the super factory. Bushey. This is a Lioness line train to Watford Junction. Next stop is Watford High Street. What club is Watford High? Oh, Tata, look on the shops. Shops, yeah. Yes, it's not of that shop. Yeah. Ich bin mir sicher, dass da einiges läuft, genauso wie beim Fußball bei uns. Also der Lidl gestern, wie was gesprochen ist, ist gesagt, das wäre stimmt. Das ist so, ja. Ja. Das musst du mal schauen. Ich glaube, die Karten an einem Tag, die sind so die kleine und die wirken genauso. Ja. Wir haben ja morgen City-Bereich ist kleiner. Weil wir haben ja morgen gesehen, was dran stand. Ja. die gehen voll nicht auf. Aber ich glaube, wir haben den Opa vorne wie beim Mitgehen. Schneiden sie wieder an Zwiebeln mit 10 Nöbeln. Watford High Street. This is a Lioness line train to Watford Junction. The next station is what is country of this factory station? Station Charlie, Lioness line. Solange Wohnendale, 20%, dass der zack. Das wird bestimmt du und so lange Wochenende. Ersten Donnerstag im Oktober. Okay. Wie? Da bist du dann auf Monatszeiger? Ja, wo weiß. The next station is Brooklyn High Street of the factory station. Rainy train to Lioness line. This is a Lioness line train to Watford Junction. The next stop is Watford Junction. Change here for National Rail Services. Wir waren in Santiago haben wir dann With a super fast da train als station. Verleiher war so, als wir aber ich habe nur mal Hier. first 2 Stunden, ja, ich glaube.
Fußgänger. Oh ja. It is, yes. But now we're gonna have to wait a very long time, no? Because it just left this one. So we're gonna have to wait very long time for the next one. Ja, kennt ihr das auch? Not very long. I think very long. Not very long. We can use this Lioness The one. next stop is Watford Junction, where this train terminates. Mind the Watford Junction. This train terminates here. All right, where are we now? What interaction of All right, we made it to the Watford Junction. Max, have 5. Mission accomplished. Yeah, now we're gonna go back. Play off like one, but it's not open. Uh-oh, big problem. Why? We know where we're going right now. So we have 2 options. We can go to Wembley Park, and then we can go to the shop and I can buy you something. Yes, go to the shop. So Wembley, then? Mm-hmm. At this station, we're gonna walk to this station, okay? No, we're going to the Wembley. Wembley, you know, station like Wembley Park. No, Wembley is right here. Look, Wembley Central. Then what? And then we're gonna go to the shop. Ah, that is not Wembley Park. Wembley Park station. Daddy, I need to show you something. Ah, this is Wembley Central. Wembley Park is here with Jubilee Line. Yeah. Mm. Maybe we need to get out here, walk to this station. And I know how to walk over there. Yeah? No, but there's no shop on the Wembley Park. Wembley Central have Polish shop. Where are we going now? Wembley Central. Oh, Okay, and and then you're gonna eat whole burger in pockets? yes, and then back we gonna go station. Whole burger? Yes, back we gonna go train or the top. Train or the top we gonna go back. Which Crazy. one? Which one is that part? I don't know. What would you like? Train. Train? Yeah. Oh my gosh. This is a Lioness line train to Euston.
The next stop is Bushi. Change here for National Rail Services.